Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka in the previous episode nilikuwa kuambia why men don't date. Sawa. So kama hujawatch your episode, that was the previous episode. On this episode ya leo and before that, kama unawatch hii video sasa na bado hujasubscribe, please make sure you subscribe because each and every day I'm posting a new video. And also kumbuka kuniachia like anytime unabambika na video yangu. Sawa. So on this episode ya leo naenda kukuambia how men view the modern day lady. Sawa. So join me on this episode and let's go. So one of the ways guys view the modern lady ni dem probably akona full of drama, full of chaos, and it feels like squeeze there are only two types of ladies: mwenye ametulia, mwenye amenyamaza, na mwenye akona drama na chaos. You get? So one of the ways ni ati machali wanaona madem squeeze wakona drama mob na wakona chaos mingi. You get? So meaning utapata like every other time they are trying to pick a fight, every other time they are trying to anajaribu kuleta tu drama, anajaribu tu kuleta chaos. Kuna venye tu anajaribu tu kuleta issues mob. Na get? So that's one way men are viewing like the modern day lady. And modern day inamaanisha like demu sai, unaona, like full of drama, full of chaos. So the other thing also guys are seeing is squeezy our modern day lady kuna venye kidogo wako na toxic independence. Unaona, of course not wote, but kuna wale yenye ikifika point yenye probably ako employed, now she feels like she doesn't need a man. Kuna hiyo toxic independence ya like nitajilipia even when you offer to pay, like ako hapo anakushow by the nitajilipia. Unaona, hadi utasikia tu anakuambia wewe kwani unadhani siwezi jilipia nini una get like such talks. So utafind it will lean more towards toxic independence na kuonesha by the way mimi hakuna kitu unaniambia, una get. So also our modern lady, one of the ways that tunaview ni sometimes our mademo anakuanga na exes, una get, and they are very toxic. Ile design yenyewe msee waliachana but msee bado ana push udem, unaona, msee bado ana pursue udem na already washaachana. You get? So a lot of these modern ladies unapata squeezy like wako no ex moja mwenye amemkwamilia hataki kumtoka, una get. So you'll find salini yako na shida, but you'll find like more of modern ladies squeezy kuna konga tu na huo ex moja mwenye amemkwamilia, unaona. So also the other way guys are viewing modern ladies ni ati kuna konga always no chali moja mwenye ako probably kwa contact list yake ana simp tu, unaona, like udema amemuonesha sida history yako ni nini, but the guy yako hapo tu anajaribu kusimp, unaona. Even after this many talks bado wase wana simp. So you'll find with the modern lady utapata kuna kuanga tu kwa list yake akosagi wase wako friend zone, akosagi yule chali moja mwenye ana simp ile excess, una get. So that is also one way that guys are viewing these modern ladies. So have you also with the modern lady, for a guy anaonanga bedhe uni ule dem mwenye probably DM yake imejaa, even if that's not the case, utapata tu like that's the perspective that most men have, that by the way DM yako najua imejaa, najua kuna wasi unalenganisha hapo kwa DM, najua wale wasi una textingi per day ni kama 40 ama 10, una get. So there is always that perception ya like squeezy like a modern lady, especially kani dem ameiva anaendewa sana ama anakatiwa sana, una get. So there is always that perspective. So we kadem ukijaribu kuambia chali I miss hata wasiwa ni DM mingi, ama ukijaribu kuambia chali kuna venye like hakuna wasi wanakusumbua kidogo anakushuku just because anaonanga probably zile vitu una post, unaona. Anaona udem hakuna venye anaweza kuwa na post hizi vitu na hasumbuliwi, una get. So utafind kama ni Instagram umsi amejaziwa DM hapo, kani FB amejaziwa DM, you get. Another way men view the modern lady, tuna understand that you guys kuna venye like kuna wachali mwenye una accommodate, probably even to you he's not your type, you know, that guy is not your type, but the only reason una accommodate ni juu akona do, una get. So tumekam ku understand that that's one of the things that imekuwa so common squeezy, that dem atakana msee hata kama like hafeel kama uchalini type yake, but atakana eju just because ana provide, just because akona do, just because akona akona status. So hiyo ni kitu moja tumekam ku understand, unaona, like, and it's because probably more and more ladies are going towards being materialistic, and squeezy they'll actually say by the mean materialistic, me I like things nini. So even ndo tumeanza kuwa view, unaona, na hiyo ndo perspective tuko nayo as men. The other view we have as men ni ati by the way you, especially if you are a pretty lady, like tunajuanga tu kuna msee tu out there ako ready kukutumia do randomly, hata kama mtaipatana, hata kama mtaikuwa in a relationship. Like tunajua tu kuna msee mmoja kwa willing kukutumia do, unaona, like randomly, even if sijui probably utamdanganya umwambie tutapatana nitumie fare nini, kuna msee tu kwa willing out there tu kukutumia do, unaona, just because probably you are pretty as a lady, una get. So the other thing we know for sure for the modern lady ni kuna kuanga tu na wase wako willing kukupeleka out, unaona, like that's something that we know.
us knowing ourselves as men, tunajuanga tu kuna msetu wa willing kukupeleka out, unaona. So you'll find for most ladies, si wote wataitikia kwenda out just because ume propose. For them probably atakufeel ni kama kuna connection fulani before itikia kwenda out na wewe, but that's one thing you know, that every week probably kuna mtu ana propose akupeleke out, na get. Kitu kingine ni ati the other way men view the modern day lady ni ati tunajua kwa hiyo simu yako umeblock wase wengi just because hawangeacha kukusumbua, just because walikuwa na insist, just because walikuwa so desperate and will have kuwa block. And we understand cause tunajonga pia kuna wale machali wenye wanakuanga so forceful that wanataka wanataka push story even after wewe kukataa. So the other thing we also see as men yati, for you ladies, I think most of you mnaonanga ni kama machali are out to get you, mnaonanga like most men are ni sex wanataka, like mnaonanga ni kama like chali hataki anything else, unaona. I think that's your view as ladies, like mnaonanga ni kama chali hakuna kitu kingine anataka besides that, una get. And probably it's true, probably it's not true, unaona. Probably pia ina depend na the individual, probably ina depend na pia venye mnaongea, unaona. So for most men ukiwauliza watakwambia that probably tunaonanga mademu wengi ni kama wako in denial that unadhani like you'll be attractive forever. First tunaonanga ni kama like ni for a time tu, unaona. And kuna time itafika, by the way, hakuna mse atakuwa na look your way kama venye probably wasona pay attention sai, you get. So it's for you ladies to get to a point, probably you understand that by the way you are young for this age, ama you are attractive for this long, and then ikifika point flani probably your attractiveness itaenda chini. And the best thing about guys ni ati hata akiwa in what years bado anaweza ende ule dem young na what dem atamwitikia, una get. So I think hiyo ndio inakonga the major conflict between these two genders, understanding that uchali hata akiwa how old anaweza kupata probably dem ako 20, but where by the time unafika by the time dem anafika 30 kuna venye like attractiveness yako kidogo imeenda chini, una get. So the other view tuko nayo about madem ni ati tuna picture ngini kama kila dem anakuanga na hiyo dream wedding idea in their mind, unaona, because probably for you you grew up watch soap operas nini. So it's a few ladies utapata akikwambia yeye ananga hiyo like dream wedding, ama sijui ananga hiyo fantasy fulani ya wedding yake. But for most ladies I think wanakuanga na hiyo fantasy, una get, wanakuanga na hiyo dream wedding kwa akili, wanajua hiyo idea ama wako na hiyo imagination fulani ya venye anaweza taka wedding yake ikue, you get. So for us I think hiyo ndo general view ama assumption tuko nayo towards the modern lady, that kila dem at the end of the day atakuolewa, unaona, whether she has attitude or not, whether she's boastful or not. Tunajuanga at the end of the day plan yako inakuanga ni kutaka kuolewa, unaona. But these days at least tunaona more of like mademu mwenye anataka tu mtoi, ataki chali, ataki kuolewa, she doesn't want to be under a roof with a guy. So tumeanza kuona hivyo of late, unaona. So for us tunavingi also ni kama mademu wanadhaningi kila chali yako ready kumchase, unaona, like hata akicheza hard to get aje, hata akicheza games zake aje, unadhani ati chali kuna venye atakuchase forever. So maybe kuna machali kao wenye kidogo he will ata stick to it nini especially kama amekulike, but also kuna machali wenye kidogo like ana feel kidogo hautamwestia time yake, unaona, and wata exit tu hata bila kukuambia, ama watakughost tu hata bila kukuambia, unaona. And it's always shocking because mademu act shocked, ni kama like kwani umeninyamazia, kwani uliacha story, kwani uliacha kuniongelesha. I mean when you ulinionyesha attitude, when you ulinionyesha utaki story zangu, you get. So si machali wote. So what you need to know as a lady ni ati si machali wote watakukimbiza, si machali wote wanapenda the chase. Sometimes men also like to replace, unaona, anajua umekataa, acha ni replace niende mwingine, you get. And especially for a guy mwenye amefika point and feel he doesn't have anything to lose in terms of like probably amemake do yake, he's successful, akona mali yake. So for him he won't feel like akona hiyo time ya kukubembeleza ama kukwambia sijui uisheni nini. He won't do that. And with that we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia girls men cannot stand, sawa? So join me on that next episode, and kama kawaida